Good morning students, welcome back to the Sheba online class. Today we go for the continuations of that hydrogen lesson, and we learned about the previous class, that is the physical properties of heavy water. Now go for the chemical properties of the heavy water, that is D2O. Okay, D means deuterium for the isotopes. Isotopes means for that the different mass number but the same element of same atomic number. So deuterium have that the 2 of that mass number. So D2O of the heavy water, it's react with sodium. What will happen of the sodium hydroxide? Yes, obviously we can get sodium oxodeuterium along with hydrogen oxodeuterium. So these are all for the primary properties of the chemical of heavy water. And hydrochloric acids also react with heavy water. So this is for DCl, that is deuterium chloride and HOD. Okay. And move on to this ammonium chloride. What will happen? It's react with heavy water of that ammonium chloride. We have to get ND, that is nitrogen tetradeuterium chloride, and 4HOD, that is hydrogen oxodeuterium. Okay, and so these and all for that the general chemical properties, but it's very useful to determine what it's how many hydrogen present in the molecules. So we have to determine for that the counting of that hydrogens. So for that we have to get for that one small examples for H3PO2. For that H3PO2 means that is hypophosphorus acids. In this hypophosphorus acids react with heavy water, we get for the H2DPO2 and along with HDO. For this reaction is established how to determine for that hydrogen present in the molecules. Okay students, and it's also indicate for the mono basic acid. இது வந்து என்ன kind of acid அப்படின்றதையும் இது establish பண்ணோம், that is mono basic acids. சரியா? ஸோ இது வந்து ஹைட்ரஜன்ஸோடைய கவுண்டிங்கும் டிட்டர்மைன் பண்ண முடியும். அது மாதிரி இல்லாமல் மோனோ பேசிக் ஆசிட்ஸ் கேட்டகரிலையும் இருக்குது அப்படின்றது இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் மூலிமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் குளோரைட். அலுமினியம் குளோரைடோட ஹெவி வாட்டர் ரியாக்ட் ஆகிறப்ப அலுமினியம் ஆக்சோ ட்ரைடியூட்டீரியம் and for that carbon tetradeuterium. So these and all for the reactions you have in your textbook for the lot of reactions with the heavy water, but I am going to tell about the small things you have to practice in your home for the all the reactions. If suppose have to ask in this the examinations for the completions of the equations. ஸோ கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ப்ராடக்ட்டை வந்துட்டு உங்களுக்கு டேஷ்போர்ட் கொடுப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு ரியாக்டன்ட்லேருந்து ப்ராடக்ட்டை நீங்கள் ஃபில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அப்போது உங்களுக்கு எல்லா ரியாக்ஷன்ஸுமே நீங்கள் படிக்கிற மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ஸ் வரும். அதனால தான் சொல்கிறேன் எல்லா ரியாக்ஷன்ஸுமே நீங்கள் ரிட்டன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது ரொம்ப பெஸ்ட். ஓகேவா? ஸோ மூவ் ஆன் டு திஸ் லெசன். ஃபார் த calcium carbide react with heavy water, we have to get for the calcium oxo trideuterium with the C2D2 for that compound. Okay, and this and all for that the properties. Now move on to this uses of heavy water. So what is that the main uses for the heavy water? The heavy water is widely used as moderator in nuclear reactors. ஸோ நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸில் மாட்ரேட்டராக உங்களுக்கு அது யூஸ் ஆகுது. மாட்ரேட்டர்ஸ் ஆன லிக்விட்ஸாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸ் வந்து நீங்கள் 10th ஸ்டாண்டர்டில் நீங்கள் படிச்சிருந்துருப்பீங்க. அந்த நியூக்ளியஸ் அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸோட ஸோ உங்களுக்கு அது ஞாபகம் வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதில் மாட்ரேட்டர் அப்படின்ற பார்ட்ஸ் நீங்கள் படிச்சிருந்துருப்பீங்க இல்லையா, அந்த மாட்ரேட்டராக தான் இந்த ஹெவி வாட்டர் வந்து ப்ளே ஆகுது. ஆஸ் கேன் லோவர் த எனர்ஜிஸ் ஆஃப் ஃபாஸ்ட் நியூட்ரான்ஸ். It will have to get for the lower energy. Why? Because the low energy is not required for that the lot of energies. Why? Because the main thing the fast neutrons, it has fast neutrons only, it will use for the lower energies. Okay, and it is commonly used to tracer to study of organic reactions mechanisms. For the mechanisms உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா அதுக்கு உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான deuterium for the heavy water it very useful for the tracer. Okay, and it is also used for the coolant in these nuclear reactors for the absorbs of the heat generators. நான் சொன்ன மாதிரி இந்த நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸில் உங்களுக்கு மாடரேட்டர்ஸ் கூலண்ட் இந்த மாதிரியான பார்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்திருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் 10th ஸ்டாண்டர்ட் புக்கு மறுபடியும் ரீகால் பண்ணுங்கள். அந்த புக்ஸில் நீங்கள் அந்த பேஜஸில் பார்ட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். தட் இஸ் ஆல்சோ ஹேவ் டு யூஸ்ஃபுல் ஃபார் தட் ஹெவி வாட்டர் அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுப்பீங்க. ஓகேவா? So these and all for the heavy water properties of the physical and chemicals. Now
the concept is for the hydrogen peroxides. So hydrogen peroxide, that is the chemical formula H2O2. So H2O2 is that hydrogen peroxides. So hydrogen peroxides, what will happen and how can we produce for the hydrogen peroxide அப்படின்றத பார்க்கலாம். For that, barium dioxide is react with the sulfuric acids. We have to get for that barium sulfate with the hydrogen peroxide. So this is the main thing for preparation of hydrogen peroxide. So hydrogen peroxide நம்ம எப்படி prepare பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரியான 2 steps நீங்கள் சொல்லி அதை explain பண்ணலாம். For the sodium dioxide in presence of sulfuric acid, that is H2SO4. H2SO4 means hydrogen sulfate அப்படினு சொல்லலாம், இல்லனா sulfuric acids அப்படினு சொல்லலாம். சரியா? So in presence of sulfuric acids, sodium sulfate and hydrogen peroxide, that is H2O2. So this is all for the main preparation of that H2O2. And this is for that laboratory preparations. You have to consider the laboratory. We will move on to this industrial preparations. ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு கம்மி பர்சன்டேஜில் மட்டும்தான் நம்மளால் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடை வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். பட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரேஞ்ச் மீன்ஸ் த மோர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட் we have to produce through this method. This method have to learn for through these equations. In these equations have to learn, this is called benzene ring. ஸோ இந்த மாதிரி ரிங் போட்டுச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் பென்சீன் ரிங் சொல்லுவாங்க. இங்கே 3 types ஆஃப் பென்சீன்ஸ் ரிங் அட்டாச்டு வித் ஆக்சிஜன்ஸோட இருக்குது. ஸோ இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் இந்த ஸ்ட்ரக்சரோட நேம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க 2-ethyl anthraquinone. இந்த 2-ethyl anthraquinone, that is the formula for chemicals. You have to practice. ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களால் ட்ரா பண்ண முடியும். C2H5, that is ethyl. It's indicate ethyl. So ethyl anthraquinone, that is the 3 types of benzene rings attached with 2 oxygens. Okay, so this is for industrial method to prepare, yes, H2O2 hydrogen peroxide. In catalyst playing for hydrogen, inge catalyst hydrogens irukku, we have to get for that hydroxyls. So oxygen, it's convert into hydroxide and move on to this oxygen's presence. ஸோ இது நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே ஹைட்ரஜன்ஸ் எப்படி நம்ம ஆட் பண்ணமோ, want to continue these reactions have in presence of oxygen, we have to get for the ethyl anthraquinone and along with hydrogen peroxide, we have to add it for the hydrogen peroxides. Why? Because in industrial preparations பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு the more percentage of hydrogen peroxide வேணும். ஸோ இந்த hydrogen peroxide யூஸ் பண்ணி நம்ம hydrogen peroxide நம்ம retain பண்ண முடியும். That is the intimate for that 2-ethyl anthraquinone react with hydrogen peroxides. ஸோ நீங்கள் இதில் நோட் பண்ணுங்கள் H2O2 in presence of water. ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம 2-ethyl anthraquinone யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்துட்டு ஹைட்ராக்சில்ஸ் காம்பவுண்ட் கிடச்சிருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் பண்ணுறப்ப 2-ethyl anthraquinone நம்மளுக்கு ரீட்டைன் ஆகுது. ஸோ அப்படி ரீட்டைன் ஆகின அந்த காம்பவுண்டோட ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடை ரியாக்ட் பண்ணிவிட்டு இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் அது கண்டிப்பாக இன்டிமேட் நீங்கள் பண்ணணும். அப்போது நம்மளுக்கு த மேஜர், தட் இஸ் த மோர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு நம்மளுக்கு கிடைக்கும். It's indicate the organic layer and aqueous layer for the hydrogen peroxide. It's indicate for the diagram wise 40% solution of the H2O2 in the layer of the organic, and this is of the aqueous layer for the hydrogen peroxides. So in this kind of method, it's very useful to prepare for the industrials. Okay, so now move on to this, the hydrogen peroxides, the physical properties. So physical properties of the pure hydrogen peroxide, it's almost colorless liquid, which means that is pale blue color and less volatile and more viscous than water. ஸோ வாட்டரை விட கொஞ்சம் விஸ்கஸாக இருக்கும், ஐ மீன்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்டிக்கியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வாட்டர் கண்டென்ட்டில் இந்த ஸ்டிக்கினஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும், பட் இதில் மட்டும் கொஞ்சம் ஸ்டிக்கினஸ் அதிகமாக இருக்கும் கம்பேரிங் டு வாட்டர். ஓகே, அண்ட் the 30% of solutions of hydrogen peroxides are marketed and 100 volume. So 30% of hydrogens இருக்கக்கூடிய அந்த சொல்யூஷன்ஸ் தான் இங்கே 100 வால்யூமில் நம்மளுக்கு ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெபார்ட்டரியில் நம்ம ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, ஸோ தட் கைண்ட் ஆஃப் காம்பவுண்ட் ஹேவ் 30% ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட்ஸ்.
So hydrogen peroxide indicating that STP means standard temperature pressure in 100 ml of oxygen is liberated by 1 ml of solution of heating. In this kind of oxygen is liberated when it's 1 ml of solution of heating. So 1 ml of solutions எடுத்து நீங்கள் ஹீட் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா 100 ml of oxygen வந்து லிபரேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. So this is that the physical properties of that hydrogen peroxides. Now move on to this chemical properties of that hydrogen peroxides. Okay students, now go for that chemical properties. For that the chemical properties of hydrogen peroxide, that is it's decomposed of that hydrogen peroxides. It will happen, we can get the water molecules of the half molecules of half oxygen gaseous. Okay, so this is the chemical properties. It's acting both, that is oxidizing agent as well, that is reducing agent. So hydrogen peroxide it's act on oxidizing agent ஆவும் இருக்கும் as well what is that, yes, reducing agent ஆவும் play ஆகும்னு சொல்றாங்க. In what will happen about the acidic nature and basic nature, what will happen to react of the acidic and base. Let's move on to these acidic conditions, and this is acidic condition is the hydrogen peroxides, it's in presence of hydrogen ions and this gain of electron we have to get the water molecules. For that, for the electron potential energy the value is 1.77 V, that is potential. For the electropotential value is 1.77. The same way you have to implement for that some compound. For example, ferrous sulfate, it's react with sulfuric acids of that presence of hydrogen peroxide. We have to get ferrous sulfate with water molecules. So this is that acidic nature of that hydrogen peroxide. And move on to these basic conditions. Okay, if there is basic have to add it with the hydrogen peroxide, it's happened for that oxygen and water molecules, for that the loss of electrons happen. For that in presence of the energy level is 0.08 V. In this acidic conditions of this hydrogen peroxide, for example, the KMNO4, that is potassium permanganate, is react with hydrogen peroxide. We have to get manganese oxide and potassium hydroxides and water molecules, and what is that? Yes, oxygen. So these and all for that the nature of that acidic and basic of hydrogen peroxides. So we have to learn about the lot of informations about that hydrogen peroxides as well for that physical and chemical. Now go for that the uses of hydrogen peroxides. What is that uses for maintaining, for oxidizing stability of the hydrogen peroxide and harmless nature of the products. That is the harmless comparing to other liquids, that is other acids. So acids பார்த்தீங்கன்னா hydrochloric acid, sulfuric acids, nitric acids. So likewise the hydrogen peroxide, that is a harmless only. Okay, and then water and oxygen lead to many applications. It is used in water treatment is this oxidized pollutant. So it is also used for what is that? Yes, treatment to oxidize pollutant, and mild antiseptic and bleach in the textiles and paper hair care industries. So நீங்கள் இதில் இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆன்டிசெப்டிக்ஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, ஸோ அதுலேயும் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட்ஸ் இருக்குது. ப்ளீச்சிங் ஆஃப் டெக்ஸ்டைல்ஸ் ஃபார் த ரிமூவல் ஆஃப் தட் அந்த சொல்லுவாங்கள்ல அந்த impurities, and paper and hair care industries. For that the main thing for hydrogen peroxide uses. And hydrogen peroxide is used to restore the white color of the old paintings which lost of due to the reactions of the hydrogen sulfide in air with white pigment. So white pigment have to retain for using for the chemicals, that is also act on this hydrogen peroxides. That is also given for that in your textbook for that chemical formula also for that lead hydroxide and carbonate. So dear students, you have to follow this all the reactions of that in this hydrogen lessons. So then only you have to continue this further concept also. Okay students, now I am going to wind up this class here. Next want to continue this same lesson for the next class. Okay, as per you have to send the homeworks and the timing is 5 PM. Thank you students.